دلوقتي ان شاء الله هنشوف فيديو قصير عن جامعة الجلالة. بعدها ان شاء الله هننتقل لكلمة الاستاذ الدكتور اشرف حيدر غالب والسادة النواب. دلوقتي هننتقل لكلمة الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة. اتفضل يا دكتور. أهلا وسهلا بكم. الحقيقة أنا سعيد جدا إن النهاردة أول مرة نبقى يعني developing a webinar for our high school students in all Egyptian, a significant number of Egyptian schools.
والحقيقه يعني شيء عظيم ان احنا نتواصل مع بعضينا من خلال this high technology, and we hope that in the coming future you will be one of our students at Galala University. Really, Galala University is one of the national most important mega projects that is produced by the Egyptian government. الدولة المصرية الحقيقة في خلال الثلاث سنوات اللي فاتت قررت ان هي تعمل مجموعة من الجامعات المصرية الأهلية. جامعة الجلالة إحدى هذه الجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشائها في خلال الثلاث سنوات الماضية. دلوقتي أنا I will give you a presentation about الجلالة University, and إن شاء الله يعني I hope إن أنتم to inspire from what we am going to present أنا والأستاذ الدكتور محمد الشناوي والدكتور طارق أبو المعاطي نواب رئيس الجامعة لشؤون التعاون الدولي ولشؤون الأكاديمية about the future. Actually, the slogan of Galala University is that we want to be part of your future. To be part of your future, يعني the future starts here at Galala University. Galala University is sited at the Swiss Governorate في محافظة السويس في مدينة الجلالة، وهي على هضبة في الطريق إلى مدينة الجلالة وطريق العين السخنة. الحقيقة الديفلوبمنت بتاعها حوالي 175 فدان. Next slide please. طلعت بقرار جمهوري من حوالي ما كملناش سنة، والحقيقة استطعنا ان احنا في العام الدراسي الحالي نقبل مجموعة من الطلاب في مجموعة كبيرة جدا من البرامج، حوالي 26 برنامج بدأت الدراسة بيهم، وفي 12 كلية من كليات جامعة الجلالة زي لما هنسمع دلوقتي ونشوف ايه هي البرامج اللي احنا بدأناها في جامعة الجلالة يوم 17 أكتوبر 2020. Next slide please. As I mentioned, we need to have something different. منظومة التعليم العالي في مصر كان لازم تكتمل بإنشاء مجموعة من الجامعات الأهلية. الجامعات الأهلية هي جامعات national universities زي لما قلنا جامعات أهلية بمصروفات ولكنها غير هادفة للربح، وده شيء مهم جدا. الدولة تبنت ذلك لاستكمال منظومة التعليم العالي، طبعا بناء على توجيهات القيادة السياسية والإشراف المباشر والتنفيذ والمسؤولية الكاملة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتوجيهات لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار الحقيقة اللي هو بيدعم هذه الجامعات بقوة شديدة جدا. فكان الهدف من هذه الجنريشن هذا الجيل من الجامعات اننا نصبو الى ان احنا نعمل فورث جنريشن يونيفرسيتيز، بنقول عليهم سمارت يونيفرسيتيز، ودي حاجه من الحاجات اللي مهمه جدا ان احنا نimplement الهاي تكنولوجي اوف ليرنينج، وفي نفس الوقت يكون عندنا الفاسيلتيز اللي تؤهلنا الى ذلك. وان شاء الله يعني زي لما هتشوفوا زي لما شفتوا في الفيديو البسيط في مجموعه كبيره جدا من السيميوليترز موجوده علشان الطلاب تستطيع هاندز اون تشتغل وتتعلم سواء في المعامل المهارات او في المعامل اللي هي البراكتيكال لابوراتوريز اللي هي موجوده at Galala University. This type of universities is different than the other type of universities سواء من ناحيه الفاسيلتيز او من ناحيه البروجرامز او من ناحيه التيتشنج ميثودولوجي. يعني التدريس بيبقى من خلال يعني التدريس من خلال ان احنا بندرس اللي هو التيم بيست ليرنينج والبروبلم بيست ليرنينج علشان يستطيع الطالب ان هو لما يتخرج يبقى كومبيتنج في سوق العمل العالمي، اللي هو مش مجرد ان هو يستطيع ان هو يلاقي وظيفه. العلاقه ما بين الجامعه وسوق العمل علاقه هامه جدا. Next slide. طبعا ده بناء على توجيهات القياده السياسيه اللي كانت بوضوح جدا بتقول وبتؤكد ان الجامعات ليست جدران ولكنها منبر من منابر التعليم والتنوير في العالم ان شاء الله. فبناء على هذه التوجيهات تم وضع اقوى مجموعه من الشبكات الخاصه بالانترنت والتواصل داخل ووصولا الى مدينه الجلاله، وفي نفس الوقت استخدام جميع الفاسيلتيز والتجهيزات اللي هي الهاي تك زائد التيتشنج ميثودولوجي زي لما احنا لسه قايلين. نيكست سلايد. سمارت يونيفرسيتي يعني معناها ان احنا جامعات ذكيه.
جامعات ذكيه يعني we hope by the initiation phase اللي هي في خلال السنه الاولانيه والسنه الثانيه ان احنا كل شيء عندنا يبقى electronic باذن الله. Currently, we have a significant number of facilities that is electronic, and we hope that we reach this within the very, very near future. الدولة وإحنا وجميع القيادات سواء داخل الجامعة أو في مؤسسات كتيرة جدا جدا، يعني من مجموعة من الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللي هي أساسا يعني أنشأت هذه هذا الصرح الكبير وأصرح كثيرة في مصر. الحقيقه كل ده هدفه ان احنا نوصل لسمارت يونيفرسيتي، وان شاء الله احنا يعني partially we reach this and we are going to reach it بكل التحديات اللي هي موجوده، وان شاء الله هنحقق هذا الهدف الهام جدا لان ده جزء من استراتيجيه الدوله 2030. next. زي لما احنا لسه كنا بنتكلم مجموعه جدا من الجولز او الاستراتيجيك جولز، الاهداف الاستراتيجيه لجامعه الجلاله. احنا قلنا ان احنا عاوزين نخرج خريج قادر على التنافس في سوق العمل. طب هنعمله ازاي ده؟ هنشارك في تنفيذه او في اخراج هذا المخرج العظيم اللي هو حضراتكم ان شاء الله بعد سنه واثنين وثلاثه لما تتخرجوا ويعني تخشوا الجامعات وتتخرجوا هتبقوا عاوزين اهم حاجه بتسال عليها ايه هي البرامج اللي ممكن تكون متاحه، واحنا هنذكر ايه هي البرامج الجديده اللي موجوده. في نفس الوقت بتبقى طريقه التعليم وطريقه التدريس. احنا 3 حاجات ركائز اساسيه 3 main strategies we implement at Galala University. You start your learning methodology as we mentioned. طرق التعلم مختلفه ومتقدمه جدا من اول يوم في الدراسه. ده نمره 1. نمره 2 ان الميثودولوجي اوف ريسيرش لازم في كومبوننت ريسيرش موجود يكون الطالب يتعلمه، فبنعلم الريسيرش ميثودولوجي برضو كمواد وكتدريبات بنعملها الحقيقه من اول برضو فصل دراسي. يعني اوريدي ابتدينا ده من الفصل الدراسي الاول في جامعه الجلاله، مجموعه كبيره جدا من الطلاب اخذوا هذه الكورسات في الوقت الحالي اوريدي. الشيء الثالث المهم جدا ان خدمه المجتمع، يعني لازم الطالب يكون له علاقه مباشره بالمجتمع، ينزل يشوف سوق العمل ده شكله ايه. فاحنا عندنا امثله كتيره جدا، وطبعا انتم ممكن تكونوا شفتوا في الفيديو امثله لزيارات ميدانيه. الفيلد تريبس is an extremely important component of the educational methodology اللي احنا بنimplement. عندنا زيارات لمصانع، يعني بعض البرامج الطلاب نزلوا من المصانع وطلاب الاركيتكتشر نزلوا العاصمه الاداريه، وهي احدى اعظم المشروعات اللي هي بتؤدي الى نقله حضاريه كبيره جدا. This is مش make a project, this is a new development of a new city, a whole new city. والحقيقه اعتقادي ان في الفتره الزمنيه القادمه احنا هنشوف يعني نهضه عظيمه جدا جدا في مصر وتقدم لم يكن مسبوق، سواء من الناحيه الاقتصاديه او من الناحيه التعليميه او من الناحيه الاستراتيجيه، لان كل ده بيمشي مع بعضه في اتجاه واحد. لا يمكن ان انت تتجاهل كومبوننت زي التعليم وتمشي في مسار مختلف. جميع المسارات الدوله الحقيقه بتنهض فيها. فالثلاث اساسيات اللي احنا لازم نخرج الخريج قادر، اللي هو حضراتكم ان شاء الله لما تتخرجوا، وطبعا اولياء الامور لو معانا هيبقوا هم شايفين وعارفين يعني ايه اهميه القصه دي، لان هم وهم صغيرين وهم طلبه كانوا بيبصوا بيشوفوا احنا اولادنا هيطلعوا ايه، هيتخرجوا يبقوا ايه. طب هو سوق العمل بقى اللي اشتغلنا فيه ده او الشركات او المصانع او لو حتى سافرنا، هل الديجريز بتاعتنا دي ريكوجنايزد انترناشونال ولا لا؟ احنا جامعه الجلاله زي لما هنسمع الدكتور محمد الشناوي كمان شويه يعني starting from the zero time، من اول يوم ومن قبلها على فكره سنه ونص من قبل بدء الدراسه، يعني من قبل لما في بدايه الفكره نفسها، بدايه ان احنا بنفكر ازاي هيبقى في تعاون دولي مع الجامعات العالميه ذات الهاي رانكينج، خاصه في مجالات الانوفيشن والكرياتيفيتي. next slide please. زي لما انا لسه قايل جزء التعليم، وهنتكلم على البرامج بعد شويه. في جزء هام جدا، احنا دلوقتي بنحط النواه للاكاديمي اوف ساينس الجلاله يونيفرسيتي. بنشتغل على كونسبت مختلف تماما عن الكونسبتس اللي هي الناس طبيعيه بتشتغل الريسيرش بيه. احنا بنشتغل على كونسبت اسمه بروجكت بيز، يعني المشروعات. طب ليه قصه المشروعات ده؟ هي قصه المشروعات او البروجكت بيز ريسيرش بتؤدي الى برودكتس، يعني لازم تطلع في نهايه البحث بتاعك او في نهايه المشروع بتاعك ببرودكت او بناشونال انستتيوشن او بناشونال لاب
يعني حاجة لها تأثير، زي لما بنقول هذا التأثير مستدام، سواء من الناحية الخدمية أو من ناحية الانوفيشن اللي هو يطلع لك برودكت والبرودكت ده ينزل إلى الماركت. عشان نحقق ذلك هنبدأ الدراسات العليا في الأكاديمية وانس إن هي established. والحقيقة القيادة السياسية هنا مرة تانية واخدة شيء خطير جدا من ضمن الكليات أو القرار الجمهوري اللي صادر بإنشاء جامعة الجلالة اللي هو طلع سنة 2020. الحقيقة بينص في رقم 15 إنشاء أكاديمية للعلوم بجامعة الجلالة، وأنا شايف إن ده من أهم الحاجات اللي هي إحنا بنشتغل عليها من أول يوم علشان نحقق مش مجرد دراسات عليا ماجستير ودكتوراه للطلاب ولادنا، سواء هم من خريجي جامعاتنا او من الجامعات الاخرى اللي ممكن برضه يكونوا شيرنج معانا وممكن يكون من اولياء الامور. ان شاء الله احنا بنصبو الى عمل دراسات عليا مبنيه على البروجكت بيست عشان يبقى في سنترز اوف اكسلنسي وفي بروفيشنال ديجريز، وفي الاخر البرودكتس اللي هتطلع تخش على الانوفيشن هاب والساينس انكيوبيتورز اللي هي حضانات البحوث اللي هي بتستطيع تبقى نواه مستقبليه ان احنا يعني تطور البلد وتطور الصناعة وتطور المنظومة، وفي الآخر خالص بيغير في وجود مصر على الساحة العالمية من الناحية الاقتصادية، وده شيء هام جدا جدا. You should be competitive. كلمة السر لجامعة الجلالة التنافسية، سواء في التعليم أو في البحث العلمي أو في خدمة المجتمع. Next slide. عشان نحقق القصة دي الاستراتيجية بتاعت أكاديمية الجلالة اللي هي طبعا انتوا جايز دلوقتي مش بتبصوا على الاندر جراديويت بروجرامز اللي هنتكلم عليها دلوقتي، لكن انا عاوز اديكم السبيكتروم كامل، الفوكس بتاع الأكاديمية المستقبلية، لان اولادكم لما هيتخرجوا جزء منهم هيشتغل في هذه الاماكن، جزء منكم هيبقى عنده جوينت ريسيرش مع ناس في اريزونا ستيت يونيفرسيتي، في هيروشيما يونيفرسيتي، في انجلند، في بعض الجامعات اللي احنا بنتناقش معاها. احنا الحقيقه بنصبو ان احنا نتعاون مع اقوى الجامعات في جميع المجالات حتى الطبيه اللي هي هنستطيع ان شاء الله زي ما الدكتور محمد هيقول لكم كمان شويه يعني very important. وعلشان كده لازم يكون عندنا استراتيجيه واضحه للبحث العلمي، البايو انفورماتكس المعلومات الحيويه، الجينوم، الدراج ديسكفريز، البيج داتا اناليسيس، الزراعه، رينيوبل انرجي، الووتر، الديسالينيشن اللي هي ان احنا المحطات التحليه. منطقه العين السخنه هي فيها واحده من اكبر محطات التحليه اللي موجوده في الشرق الاوسط، الحقيقه موجوده في العين السخنه، وهي دي اللي بتغذي مدينه الجلاله ومستقبلا بتغذي هذه المحافظه كامله سواء محافظه السويس والبحر الاحمر. الحقيقه مصر بتعمل شغل قوي جدا جدا علشان نحقق بيه what is called sustainable development. واحتمال حد من الزملاء في قسم العمارة النهاردة دلوقتي هيكلمكم على هذا الموضوع، لأن ده موضوع مهم جدا ومستقبلي هام جدا إن إحنا نفهم وإن أولادنا يفهموا إن it is not the moment, it is the future, and we said the future starts here. الحقيقة كل القصص ده هي من غير لما يكون عندنا مفهوم واضح لاقتصاديات الأشياء دي كلها لن نحقق النجاح. لازم كل شيء يكون له اقتصاديات، وعلشان كده الطلاب بتوعنا في جميع المجالات عندهم a very big number of elective subjects، منها البيزنس ومنها البرامج، وفي الريسيرش هاب بتاعنا اللي هو الأكاديمي إن شاء الله بيكون عندنا higher level business programs and financial programs بحيث إن هي تقدر تدير على عملية ومنظومة البحث العلمي إن شاء الله. Next slide. طيب احنا بنقول ان احنا عندنا دلوقتي 14 كلية او 14 مجال، منهم 6 كليات قطاع طبي. طيب احنا دلوقتي هل هنعمل 6 كليات قطاع طبي والدولة بتنادي ان لازم يكون في تعليم، واحنا بنقول ان التعليم لازم يكون براكتيكال؟ طيب هيتعلموا فين؟ هيتمرنوا فين؟ هنوديهم مستشفيات اخرى؟ لا، الجلالة يونيفرسيتي ان كامبس عندها مستشفى جلالة يونيفرسيتي هوسبيتال. الحقيقة هذه المستشفى مبنية، احنا نتمنى من الطلاب ومن اولياء الامور ان يشرفونا في جامعة الجلالة ويشوفوا هذا الواقع الحقيقي على ارض مدينة الجلالة. هذه المستشفى 577 سرير، فيها مجموعة من السنترز اوف اكسلنسي. ان شاء الله في خلال السنة اللي جاية، يعني قبل ما طلبة كلية الطب بتوعنا اللي في سنة أولى الترم الأول دلوقتي يوصلوا إلى العام الدراسي الثالث، يعني after 1.5 year maximum all this facility will be working بإذن الله.
طب هتشتغل وتجيب عيانين منين؟ احنا we are here in order to develop a community. الحقيقه الناس تتصور ان لا يوجد community. No, there is a lot of community people who are existing. احنا هنا في centers of excellency هتبقى موجوده الى جانب علاج كافه المصريين اللي هم موجودين في هذه المنطقه، هذه المدينه وهذه المستشفى العظيم ان شاء الله هيكون فيها برضو ان شاء الله سياحه علاجيه. وعلشان كده مجموعه الكليات الطبيه اللي هي كليه الطب البشري، كليه طب الاسنان، كليه طب العلاج الطبيعي، كليه التمريض، كليه التكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه، وكليه الصيدله، هذه الست كليات كل الخريجين بتوعهم هيكون لهم مستقبل مبدئيا في جامعه الجلاله باذن الله للاوائل، وطبعا في المستشفى الجامعي لجامعه الجلاله. ده شيء مهم جدا لان احنا الحقيقه بنشارك في بناء مجتمع في مدينه الجلاله. We are the first comers اللي موجودين على ارض مدينه الجلاله من ناحيه ان احنا موجودين وبنقدم خدمه في يعني في صميم العمليه التعليميه زي اي مجتمع. فاحنا النواه، وكلمه مشهوره انا دايما بقولها we are the heart, the beating heart او the core of جلاله سيتي. وان شاء الله نكون منبر للتنوير في هذه المنطقه ونقدر نحقق اللي احنا عاوزينه. Next slide please. الدكتور طارق معانا دلوقتي. لو الدكتور طارق معانا يعني هو هيكلمكم على البروجرامز، لكن if not I will go ahead. الحقيقه جامعه الجلاله من ساعه قرار انشائها هي فيها زي ما انا قلت مجموعه من المجالات اللي هي الكليات، وهذه المجالات فيها مجموعه كبيره جدا من البرامج. ابتدينا في الفصل الدراسي الاول اللي هو 17 اكتوبر 2020 26 برنامج في كليات القطاع الطبي كامله، كليه الطب البشري، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، الصيدله، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه زي ما احنا قلنا. وكليه تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه فيها كذا برنامج من البرامج، والحقيقه هذه البرامج يعني متنوعه جدا وفعلا مهمه كمان ان هي نقدر نقول ان هي اساسيه في المستقبل لان داخل فيها تكنولوجيا حديثه جدا، ونتمنى ان شاء الله ان يعني يكون عليها، هي اوريدي عليها اقبال بس في بعض البرامج فيها هتزيد الاقبال عليها. برنامج الاطراف الصناعيه، برنامج المعامل، برنامج التكنولوجيست الاسنان، الحقيقه دي الدنتال تكنولوجيست. هذه الحاجات دلوقتي داخل فيها هاي تك ميثودولوجي سواء زي ال 3 دي برينتنج، الديفلوبمنت اوف البروسيسز والبروستاتكس. الحقيقه الموضوع يعني very well developed. الكليه طب الاسنان وكليه طب وكليه الصيدله بتقدم برنامج فارم دي which is one of the new innovative programs اللي مهم جدا، يعني مطابق لما يكون في المجتمع الغربي كله. هدفنا طبعا ان هذه البرامج الطبيه في الاخر تبقى recognized من الجامعات والمؤسسات اللي هي بتعمل accreditation في للبرامج الطبيه في العالم زي الورد فيدريشن فور ميديكال اديوكيشن، الاي سي اف ام جي في الولايات المتحده الامريكيه، ودول تو ميجر recognizing او accrediting bodies موجودين في العالم. احنا عاوزين نخرج الخريج اللي هو حضراتكم واولادكم ان هم يكونوا قادرين على ان هم يخشوا امتحانات المعادلات الامريكيه والمعادلات الاوروبيه ويخشوا يتنافس على السوق العالمي. This is a target because I do believe that the coming citizen will be a global citizen. الانسان هيتحرك في كل حته وهيقدر يخش زي ما احنا communicating دلوقتي، وممكن يكون في الطلاب communicating من خارج جمهوريه مصر العربيه. الكورونا لايف اللي حصلت ده هي اللي احنا عايشين فيها it's a new era post COVID بتؤدي الى الاستخدام الاقوى للتحول الرقمي اللي احنا بنقول عليه digital transformation era, and that's part of the future and we should face it. This is a realistic vision، والحقيقه ده كان ماتشنج مع السمارت فيجن بتاع development of smart universities. القطاع الهندسي من اهم القطاعات عندنا لان في كليه الهندسه بتنوعها كله، السيفل والكونستراكشن انجينيرنج وفي السبيشاليزد كونستراكشن انجينيرنج
وفي البرامج بتاعت طبعا الميكاترونكس، وفي برامج المختلفه جدا في الانجينيرنج. في عندنا كليه اسمها العماره اركيتكتشر. الاركيتكتشر دي مبنيه على كونسبتس اللي هي السستينبل ديفلوبمنت. فالطالب من وهو يعني طالب في سنه اولى فعلا حصل فيلد تريبس الى العاصمه الاداريه لطلاب سنه اولى مع الاساتذه بتوع قسم كليه العماره، اللي هي استطاعت ان هي تعمل very strong launching في المرحله الاولانيه. عندنا كليه اللي هي computer science and engineering. computer science and engineering is part of the future. We are speaking about digital transformation, so we are speaking about science and engineering of informatics and computer sciences. All this area is part of the future. Accordingly عندنا برنامج اخطر component من الكومبوننتس اللي احنا بدينا فيها السنه اللي فاتت، اللي هو الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. الارتفيشال انتليجنس programs really it's an interdisciplinary program. الخريج لما يتخرج هيستطيع ان هو يخش في جميع المجالات، سواء من القطاع الهندسي او القطاع الطبي او قطاع العلوم الاساسيه او حتى قطاع العلوم الادبيه. ليه؟ لان كل حاجه now is coming through artificial intelligence. We are using it يعني every single life of our life من غير لما نحس. طب مين اللي عمل الكلام ده؟ بتوع الارتفيشال انتليجنس، جزء كبير منهم. لان في حاجه اسمها ديب ليرنينج. احنا جامعه الجلاله ان شاء الله داخله في مشروعات من الحاجات اللي مهمه جدا ان احنا بنديفلوب a deep learning lab at Jalala University, and I think that's very very important ان شاء الله ان احنا يعني هنستطيع ان احنا develop our own products and not to be just consumers. Next slide please. من ضمن الحاجات اللي مهمة جدا كمان في البرامج طبعا كلية العلوم. كلية العلوم بتقدم برنامج which is the first school أو faculty of science إنها تبقى موجودة في private sector أو في الناشونال سيكتور. ليه؟ لأن هذه الكلية الحقيقة هي الهاب اللي من خلاله الأقسام التعليمية زي البيزك ساينسز اللي هي موجوده عندنا، الاورجانيك كيمستري، الماثيماتكس، الفيزيكس، الحاجات اللي بتأدى فيها الى موديلنج. في هذه البرزنتيشن او هذه القدره على ان الطلاب يبقوا انفولفد في هذه المجالات الخاصه بكليه العلوم. عندنا currently 3 برامج رئيسيين بنقدمهم، منهم برنامجين خطيرين جدا، وطبعا احنا we will post you and they will speak about it more خلال البرزنتيشن. الدكتوره رضوى معانا. احنا عندنا النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي، وانا شايف ان الاثنين دول برضه still they are interdisciplinary and going through all programs اللي موجوده عندنا في العالم. يعني very important interdisciplinary programs بتؤدي الى خريج عنده القدره ان هو التعامل مع كل المجالات. يعني لما نتكلم عن الماتيريال ساينس والبايو ماتيريالز هنلاقيها في الهندسه، هنلاقيها في الاسنان، هنلاقي في بروجرام موجود ماتيريال ساينسز في مكان عندنا تاني في العلوم. لما نيجي نلاقي المعامل بتاعتنا is generic، يعني state of art labs بتأدي specific functions عشان الطالب يقدر يتحرك من مكان لمكان، سواء simulation labs موجوده في كليات القطاع الطبي والقطاع الهندسي او في الكليات اللي هي بتعمل بيزك ساينسز. كل ده عشان لما الطالب يتخرج يستطيع ان هو فعلا يبقى ساينتست او انوفيتور او حتى يقدر يكتب سكريبتس زي كليات قطاع العلوم الانسانيه. عندنا كليه الانتاج الاعلامي وهنتكلم عليها برضو النهارده معاكم، وعندنا كليه للعلوم الانسانيه والاجتماعيه. الحقيقه مجموعه كبيره جدا من المجالات، ونتمنى ان شاء الله ان انتم تحققوا ذاتكم، وده شيء مهم جدا. It's a message. Your passion for your future determines really your future. Next slide please. Next. This is the group of programs اللي هي موجوده، وطبعا احنا زي الريكويستس اللي هي بتوصل دلوقتي على الشاشه. Please send the recording. Yes, we will do, and accordingly I will enforce the power of please send your email and share it in order for us to be able to communicate with you. Next slide please. Now it is the time for Dr. Mohammed Al-Shenawi to join us for discussing the partnerships and the community services that we have done during the last actually 1.5 years. Dr. Mohammed Al-Shenawi, please introduce yourself.
ثانك يو دكتور اشرف. بروفيسور محمد اتفضل. بروفيسور شناوي. دكتور شناوي. Okay, I will continue this part on behalf of Dr. Mohammed Al-Shinawi until he appears, because you know all of us are working here for the benefit of our students. Actually في خلال السنة ونص الماضية الحقيقة جامعة الجلالة من قبل قرار إنشائها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقيادات تحت يعني معالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار قرروا إن هم لازم يبقى في بارتنرشيب. وده طالع في القرار الجمهوري على فكرة. القرار الجمهوري طالع إن الجامعات الأهلية لازم يكون لها شراكة مع الجامعات العالمية. إحنا اخترنا والوزارة اختار الحقيقة معالي الوزير سافر علشان يختار ويشوف على أرض الواقع إيه هي أحسن جامعات وأحسن جامعات مستقبلية مش بس النهاردة، يعني أحسن جامعات تستطيع جامعات الأهلية وخاصة جامعة الجلالة ان هي تتعاون معاها علشان تستطيع ان الخريج بتاعها ياخد حاجه اسمها dual degree. dual degree this means ان هو الطالب هياخد الشهاده بتاعته من جامعه الجلاله وشهاده مطابقه الشهاده التي تمنح في البرامج من جامعه Arizona State University. Arizona State University is one of the top 200 universities worldwide according to the QS ranking. لها priorities زي لما هنقول حالا دلوقتي في الانوفيشن. هي فتم اختيار اريزونا ستيت يونيفرسيتي to be one of our partners، واحنا في المرحله النهائيه من توقيع الاجريمنتس مع اريزونا ستيت يونيفرسيتي. هيروشيما يونيفرسيتي في اليابان it is again one of the strongest universities اللي موجوده in Japan. جابان طبعا لما نقول جابان يبقى نعرف what is really about the development الموجود في الساينس and technology. So يعني من ضمن الاتفاقيه مع هيروشيما يونيفرسيتي ان we are going to have 15 associate professor 15 استاذ ياباني they will come at جلاله University هيقعدوا معانا في الجلاله on site في مجالات الانجينيرنج في مجالات الدنتستري في مجالات اللغه اليابانيه. هنعمل سنتر للغه اليابانيه والحقيقه دي يعني برضو be one of the strongest potentials اللي موجوده عندنا. Hiroshima University again will be our partner and we are in the final. خلال يمكن الاسبوع او ال10 ايام اللي جايين we are going to sign the agreement. طيب ليه احنا ما خدناش الحاجات ده هي من اول يوم في السنه؟ وده يمكن سؤال يكون اولياء الامور بيسالوا عليه. وفي سؤال ده تتسال هجاوب عليه برضو اللي هو الدبل ديجري دبل ميجر. الحقيقه احنا الجامعات ده هي علشان احنا نقول هناخد طلاب من الثانويه العامه او من الامريكان دبلومه او من الاي جي او any of the graduation levels degrees اللي عندنا في مصر high school levels احنا لازم يكون عندنا selection criteria. هذه الجامعات demands a very strong selection criteria as us. فالطلاب اللي تم اختيارهم في الفصل الدراسي الاول الحقيقه لم يتم اختيارهم عشوائيا، كان في امتحان والامتحان السنه الجايه ان شاء الله هيبقى ان كامبوس زي لما حصل في الفصل الدراسي الثاني. احنا امتحنا الطلبه كمبيوتر بيست مش اونلاين في جامعه الجلاله، هؤلاء الطلاب تم اختبارهم والمجموعه ان شاء الله السنه الجايه هيتم اختبارهم داخل جامعه الجلاله في 3 كومبوننتس: الكريتيكال ثينكينج والانجلش لانجويج والديسيبلين بيست اللي هو ماده التخصص، يعني زي الماثيماتكس او البيولوجي او الهيومانيتيز ايكونومكس مثلا او اكاونتنج او هيستوري المواد. ففي مواد مؤهله الى ذلك الى جانب طبعا مواد القدرات لكليات اللي فيها قدرات زي كليه العماره. في كليه هامه جدا الحقيقه لم اذكرها لكن مهم جدا اذكرها اللي هي كليه الفنون والتصميم.
كليه الارت اند ديزاين. It is one of the most important عندنا. احنا قاعدين في جبل الجلاله والدنيا في رخام، مصنع الرخام اللي هو من اهم المصانع الاستراتيجيه اللي موجوده في مصر، وفي مناظر طبيعيه خلابه. فده بيوحي للطلاب how to be يعني very open انك انت تعمل نوع جديد من الفنون وتشارك في المجتمع برضو من خلال هذا التنوع. Again, Arizona State University is providing us with a dual degree. Dual degree الحقيقه هي اقوى من الدبل degree. الدبل ديجري انك انت ممكن تاخد شهاده من عندنا وشهاده من عندهم، عندنا نوعين كده، تمام؟ لكن هي dual degree it is one certificate بناخدها، واحده من جامعه الجلاله identical to the degree that is يعني acquired by Arizona State University. دي حاجه مهمه جدا لانك انت هتطلع بهذه الشهاده بعد 5 سنوات في كليات الهندسه، او في 4 سنوات في كليات البيزنس، او في الكليات اللي هتبقى فيها فيوتشر كمان كولابوريشن معاهم. معاك شهادتين، شهاده بتاعه جامعه الجلاله اللي هي ريكوجنايزد برضه هناك في الولايات المتحده الامريكيه، يعني تسمح لك ان انت تعمل اللايسننج اكزام، والشهاده اللي هي نفس الشهاده اللي بتمنح من الجامعات البارتنرز. الحقيقه this is one important point احنا بنؤكد عليها. ما بديناش من اول سنه عشان السelection كرايتيريا بتاعت الطالب بتبقى شويه مش سهله علشان تقدر توصل بالانترناشونال ليفل، وبعض البروجرامز بتبقى 4 years بره، عندنا احنا 5 years. we have an abandoned time in احنا to have more selection and to give a time for us and for our students ان هم يخشوا في هذه البرامج. برنامج Arizona State University it is 4+0، يعني الطالب هيقعد عندنا 4 سنوات في مصر في جامعة الجلالة، هيحصل على الديجري عندنا وعندهم. طيب الطالب اللي عاوز يسافر سنة هيستطيع ان هو يسافر سنة وبيعمل حاجة اسمها كريدت ترانسفير. لو هو راح هناك هيعمل كريدت ترانسفير من هناك لهنا، زي لما احنا اوريدي عاملين كريدت ترانسفير وهم recognizing our credit transfer to provide their degree. وجود الجابانيز ساينتست والجابانيز consultants والجابانيز professors at Galala University will provide us with a new era in the teaching and learning environment في حد ذاتها، الى جانب تعلم لغه للي عاوز يتعلم لغه من الطلاب عشان يفتح على نفسه المجال في اسيا كلها in the east which is very important in the future. في نفس الوقت هيستطيع ان هو يتعلم حاجه مهمه جدا في اليابانيين that is the precision, to be precise. It is very important to be accurate as much as possible and precise as much as possible، خاصة لما تشتغل في حاجة فيها innovation and creativity and يعني something that you are really developing for the first time. Medical University of Vienna, we are in negotiation with Medical University of Vienna still, but we did not get the agreements because we are looking for a stronger partners في medical field. Although Medical University of Vienna is #1 in Austria, we are looking for #1 or from the top 10 worldwide, and that's achievement in the medical sector. Next slide, please. عشان ليه اخترنا Arizona State University? Because it is #1 innovation. Now, and I can continue because I was okay. Welcome, Dr. Muhammad. Continue, Dr. Muhammad. Welcome, Dr. Muhammad. Thank you so much. Thank you very much. Let me introduce myself. I'm Mohammed Shinawi. I'm a professor in Ain Shams University, and I'm the Vice President for Galala University for International Cooperation and Community Service, and I'm the advisor to the Minister of Higher Education and Scientific Research. And I would like to thank you all for being with us, and thanks Dr. Ashraf, the President of Galala University, for the introduction. And when Dr. Ashraf talks about the international cooperation, it shows how that we are working as a team. It's extremely important that the team knows everything about what we are doing. So to continue what Professor Ghalib was saying, why did we choose Arizona State University? Actually, when you look at the presidential decree for the creation of the Galala University, in the second point, it showed that it's extremely important to have international cooperation with the top ranked universities worldwide. That's why we had several negotiations with many countries and many universities, and according to the ranking of these universities and according to the disciplines that are needed from our side,
we started to negotiate with different universities, including ASU. When you look at Arizona State University, you will find that Arizona is #1 in the US for innovation, and it's ranked one of the top 200 universities worldwide. But what's most important for us, if you look at the impact ranking, she's the 5th impact ranking, and this shows how it's integrated within the Sustainability Development Goals, which are the SDGs. And this is you as a student in the secondary school are the neat vision of each 2030, and this is important. That's why we chose Arizona State University to be our partner. As Professor Ghalib mentioned, we will start with them in 4+0 in 3 disciplines, which are engineering, computer engineering, and business. Also, we will have 3+1 in the basic science, in the art and media, and the other disciplines will be powered by Arizona State University. What's the meaning by powered by? It means that experts from Arizona State University will help us in revising all our curriculums so that it's accredited from their side. And we'll work hard that other disciplines will be added so that you have a dual degree in all disciplines. And not only Arizona State, if there is a discipline that's not provided by Arizona State, with our partner through Arizona, one of the very biggest companies, they can provide us with another university, a dual degree also from the United States or other country that's according to our needs and the needed ranking. They will be our partners and provide the same degree. Where are we in the negotiations? We are nearly finalizing our term sheet, and we hope that by September we start the first batch of students. Also, we finalized with Hiroshima. We hope that within the upcoming 10 days, we'll be signing the final agreement. We were just negotiating in the morning with Hiroshima University the timing for this. And what Hiroshima will be providing, plus the 15 faculties or 15 professors that will be joining us in Galala, it also means that we will be cooperating with Hiroshima University in the education and research. And this is extremely important for us to negotiate in the, to cooperate in the research part. Next, please. Also, those are some of our other partners. And when I talk about the day-a-day, we had yesterday a big ceremony with this is the German Academic Exchange Service. They were celebrating 60 years of being here in Egypt. And this shows that we are cooperating with different associations and exchange services like the day-a-day, the Fulbright. We had many of our students who traveled through the Fulbright, the MEDs, the European Union. Galala is going to enter many research that's supported by the European Union. And in the previous few weeks, we hosted different webinars with different European colleagues. The SCDF, this is the development fund or the funding agency for Egypt. Also the JICA, this is the Japanese. We are also talking with the USAID. This shows to you that already, yes, we started 6 months ago, but we are aiming, the sky is our limit. We are cooperating with different funding agencies, with different educational agencies worldwide, because what we need to do is to educate you globally, but we hope that you will work with us locally. Next, please. I think I will stop here, and I will be back to Professor Ghalib to talk about the scholarships and that we are offering for our students. Dr. Ghalib. دكتور أشرف احنا قدامنا بس 5 minutes يعني 5 minutes maximum. Okay, I will finish here in 1 minute. Okay. Can you extend the session, or it will end by 1 minute, by 5 minutes? Actually, لا بس يعني عشان we do have some other commitments. بس يعني the staff members. Yes. That's why. Actually, it's a great honor for us. It's a great honor for us
that the President Sisi offered a very generous sponsorship by Tahya Masr. We have about 56 students who got a full scholarship for the honors from ثانوية عامة, and they received this and they are hosted by Galala University. البنك الأهلي المصري, National Bank of Egypt, also provided scholarships at certain specific programs, and of course at the website you can follow this. احنا اشتغلنا كمان with Cairo Bank, بنك القاهرة. الحقيقة ابتدينا نشتغل معاهم, and next year there will be some sponsorships on some programs, selected programs. Why we do selection of the programs? Because selection of the programs in sponsorship, we need to booster and to support certain specific programs that really creates part of the future, زي nanotechnology, زي biotechnology, زي بعض programs at the school faculty of applied health sciences technology, and engineering. We have to be abandoned and supporting those students. Of course, we have students from all over Egypt, from Aswan to Marsa Matruh to Port Said, from everywhere from Egypt. We have a housing, as you have seen in the video presentation. And of course, we are looking forward also to increase our scholarship band. علشان كده احنا بنشتغل على حاجه اسمها development of مجلس الرعاة ان شاء الله في خلال الاسابيع اللي جايه هيبقى موجود, عشان احنا national university we need to give the support, the financial support to the biggest number of successful, innovative, creative, selected students, because those students are part of the future of Galala, اللي هم our alumni inshallah, and of course definitely they will be the leaders of Egypt at certain time. Next slide please. I hereby the end say that in the coming future Galala University wants to change the desert into a farm, and by technology and by you, all this area around Galala University, which is desert and mountains now, will be green, and life will be existing there, community will be existing there. Please come at Galala University, and we are waiting for you to receive you, your family, your parents. Welcome at Galala University, and we hope that we be will be able to satisfy you once you visit us. الحقيقة أتمنى أن كل أولياء الأمور والأبنائنا الأعزاء يجوا جامعة الجلالة ويزورونا في جامعة الجلالة علشان يشوفوا هذا الواقع الحقيقي على أرض الوطن. الحقيقة مصر فيها إبداع خطير جدا، والمصريين قادرين على فعلا ان هم بيغيروا الجبال الى مدينه كامله فيها جامعه، وهذه الجامعه على 175 فدان، وان شاء الله يبقى فيها اكاديميه، فيها مستشفى 577 سرير ان شاء الله تخش السيرفيس في خلال العام القادم باذن الله، لبناء هذا المجتمع العظيم ان شاء الله نحققه، ومش هنحققه الا كلنا مع بعض. Our students, they are our family, and we hope to serve them the best possible way we can. Of course, there is one question here, whether there will be a session for questions and answers. Please provide your questions directly على الchat, and we will be able to put your email and we'll be able to answer you. If not in this meeting, definitely we are going to communicate with you. Communication is again one of the most important things. There is a lot of information that is asked by questions here, and I think we will have a list of questions and we will post them on the website, if not directly with you. Thank you very much indeed. شكرا جزيلا لكم جميعا. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the medical sectors in Galala University. This is an example of one of the simulator labs that we have in Galala University that you'll be working on in the the second and the third year. Next, please. And this is the clinics that you'll be working on in the last 2 years, the fourth and the fifth year. Next, please. And now we are talking about the nursing program. This program duration will be 4 years plus 1 year internship.
It prepares a generation of scientifically and practically qualified nurses to work in various health fields to address the challenges and keep updated with the scientific progress. The learners can get a broad knowledge of adult health nursing, maternal and newborn health nursing, pediatric, community health, psychiatric, and mental health nursing. The graduate of this program can work at a governmental or private sector hospitals. He can join an academic member at the universities, institutes, and schools, specialized research centers, preventive care and emergency, and ambulance centers and care. The nursing program duration is 4 years plus 1 year. Next, please. Then we come and talk about the medicine and surgery program. This program is equipped with the most advanced clinical and laboratory skills, such as ALEX. The Skill Labs is the first full-body patient communication simulator that sees, listens, and talks using artificial intelligence. The only simulator that allows instructors to program learning objectives, scenario-driven, instructor-controlled, and enables realistic training in patient communications. Speech and touch recognition, ideal simulator to train students of medical sectors and patient care personnel to learn critical thinking, decision-making, and setting skills, and conduct initial patient assessments. The graduate of this program can work in a medical practice. He could be a GP or a specialized doctor. He could be in the medical administration, medical researcher. The program duration of medicine and surgery program is 5 years plus 2 years internship. Next, please. The Applied Health Science Technology, there are 8 programs, but what we have in Galala University, we have 4 programs now. We have the Medical Lab Technology Program, which the graduate can work in medical and research labs and bridge the gap between the laboratory physician and technician in this discipline. The second program is the Technology of Radiology and Medical Imaging Program. And this program aims to prepare national qualified scientifically and practically in the fields of radiography technology, and the learners are capable of performing various procedures of radiology and medical imaging of the human body, as well as operating with different types of modern equipment to produce high-quality diagnostic images. The graduate can work as qualified and competent health technician to assist physician in the diagnostic and therapeutic purposes of the disease. Next, please. Next, please. The third program is the Technology of Prosthetic Dentistry program, which provides students with theoretical and knowledge to work with different orthodontic devices used in dentistry and to use tools and material to manufacture various dental prostheses. The graduate of this program can work in dental labs. And the last program that we have is the Technology of Prosthetic and Orthotic Devices. This program combines dealing with patients and technology in an interesting and exciting way. They study courses in anatomy, psychology, pathophysiology related to prosthetic and orthotics, mathematics and biomechanics, and the graduate of this program can work in assessing the patients, taking measurements, giving detailed reports, designing prostheses and orthoses. This program duration is 4 years, then you qualify. Next, please. Physical therapy program. It's a program which aims to graduate skilled therapists who can manage patients for all ages, improving their physical and functional abilities. Many facilities are available for training regarding distinguished labs with advanced equipment. There is an educational hospital in the same campus. And there are opportunities for international collaboration with foreign physical therapy expert visitors. Job opportunities include working as a physical therapist in government and hospitals, clinics, schools, elderly homes, and researches. And the duration of this program is 5 years study and plus, in addition to 1 year internship. Next, please. The last program we have in the medical sector is the pharmacy. The PharmD program, the Doctor of Pharmacy program, integrates the latest technologies throughout a professional coursework. The graduate of this program can work at a community hospital or primary care practice. Additional opportunities may include working for regulatory authorities, health research, governmental entities,
pharmaceutical industry, or educational institution. Thank you very much and hope to see you soon in Galala University. Now we will move to Thank you, Dr. Yuna. Magid. Thank you, Dr. Yuna. Now we'll be moving to Dr. Magid Zago, who will be discussing the architecture, the engineering, and the computer science engineering fields. Hello, my young, talented generation in Egypt and abroad. Welcome to our sector for creative innovation and innovation sector, like engineering, architecture, and computer science engineering. Next. Our sector is has 3 boards. It's architecture. Next, please. Architecture. Okay. Yeah, go. Yeah, has 3 programs. First of all, it's architectural design and digital architecture program. The second is our environmental architecture and building technology program. The third is urban design and landscape architecture program. And we need to focus here just for that. It's not architecture design. There is a added value for you as students to add to your skills and computer skills, like digital architecture, which deal with the smart architecture, smart buildings, and all this aspects deals with the new technology applied in new cities like العاصمة الإدارية إن شاء الله. The second program deals with the high-tech technology and the building construction, not just environmental architecture, it's building technology too. The third is adding landscape architecture, which is dealing with the surface of the land and how to deal with the parks, green areas, and so on. Next. We all know that computers is involved in every aspect of on our life. So it's a high deep involved in our design process. So computer is and artificial intelligence is important to be discussed and learn and practice during our studies. Next. Of course, all the steps as involved with the other disciplines in engineering, like mechanics, electromechanics, plumbing, اللي هي الكهرباء والميه والصرف الصحي وكل والسمارت technology dealing with the all aspects of the buildings. So it's important for you as a students to understand the whole process and deal with this from the beginning, from the design stage until the implementation on the site. Next. We encourage our students, and we planned for the site visit. This was one of our site visits last week. We take our students to the highest buildings in the Africa. في العاصمة الإدارية البرج الأيقوني، وزرنا هناك البرج ولفينا فيه وتعرفنا على تفاصيله، وكان شيء رائع جدا والولاد اتفاعلوا جدا جدا. احنا مستمرين في الموضوع ده في كل الكورسز بتاعتنا، انه لازم نربط الاستادي الاكاديميك بورت بالبراكتس عشان يبقوا الاثنين بيفيدوا بعض. فلازم الطالب يدرس ويشوف ده على ارض الواقع، سواء في سايت او في مكتب او في مركز استشاري او وات ايفر، عشان يبدا يدمج الخبرتين مع بعض. Next. في الاربن احنا في منطقه جديده خالص، على البحر على جبل. دي نيو اسبكت اوف لايف موجود في مصر. فاحنا بنحاول نشجع الطلاب ان هم يستكشفوا الطبيعه ويستكشفوا الموقع اللي احنا قاعدين فيه، عشان نقدر نطلع برودكت فروم urban او المدينه او الاركتكتشر تكون مختلفه ومتطوره في مصر. Next. الانجينيرنج احنا عندنا we have a plenty of programs. Please start. Next. First of all is material and manufacturing engineering. انا هشرح كل حاجه بالتفصيل بس بعدها لكم. Second. Next. Mechatronics and industrial automation program, construction engineering program. Next. Industrial engineering systems, mechanics engineering and vehicle program, power and power management program, and the last but not least is
الكترونيك انجينيرنج اند كوميونيكيشن بروجرام. هنمسك واحد واحد عشان نشرحها لكم بالتفصيل سهل خالص. ماتيريال، احنا طبعا كل الصناعه قايمه على الماتيريالز، قايمه على صناعه المواد، واحنا عندنا ستيت اوف ارت من اللابس اللي متخصصه في التكنولوجي بتاعت تصنيع الماتيريالز، وده مجال متطور جدا في العالم. وبصراحه ما حدش يعني، كل الشركات الصناعيه سواء العربيات شركات التكنولوجي سواء دي بتبقى مستنيه الخريجين من هذا البرنامج عشان تقدر تدخلهم في عندهم، لانهم بيطوروا، هم دول اللي بيطوروا التكنولوجي بتاعت الماتيريالز في العالم. فمن من احسن المجالات اللي موجوده عندنا، وده مجال متطور ومش موجود في الجامعات المصريه. نكست. ميكاترونكس، طبعا احنا يعني انا متاكد ان في كتير قوي منكم عارف يعني ايه او يعني سمع عن ميكاترونكس او انترستد ان ميكاترونكس. ميكاترونكس هو المجال اللي بيدمج بين الميكانيكا والالكترونيات، فهو بيشتغل كتير مع الروبوتس، مع روبوت ارمز، مع ازاي يبقى طبعا ده خريجين وبيشتغلوا في الطيران، يشتغلوا في الاجهزه الطبيه، يشتغلوا في الهاي تك تكنولوجي اللي بتتطلب ميكانيكا وتصنيع السيارات، طبعا كل الحاجات دي. فده من المجالات الواعده جدا والمتطوره جدا، وسوق العمل محتاجها قوي في مصر وبره مصر. نيكست. كونستراكشن انجينيرنج هو المجال اللي بيدمج بين السيفل انجينيرنج والاركتكتشر، فهو مجال خاص متخصص اكتر في السايت، في ازاي ان انت الافكار او المشاريع اللي بينتجها برنامج العماره او المهندس المعماري تبدا تابلايد اون سايت. سو كونستراكشن انجينيرنج deals with the project management، باداره المشروعات، بالكونستراكشن مانجمنت، بالبادجت، ازاي تحط بادجت، ازاي تحضر الكونستراكشن بروسيس توتالي. فطبعا من المجالات الكبيره جدا والمهمه جدا جدا جدا. نكست. الاندستريال انجينيرنج والسيستم اند سيستم بروجرام، ده المتخصص في إدارة وتصميم وتصنيع المصانع. المصانع كلها هي عبارة عن اندستريال انجينيرنج، فأنت بتحتاج حد يبقى فاهم المكن، تفاصيل صناعة المنتجات، كل الحاجات زي كده، ازاي تعمل efficiency، ازاي تصمم برودكت من اوله لغايه اخره. فاندستريال انجينيرنج ده مجال مهم جدا في الصناعه في كل انحاء العالم. وفي مصر احنا عندنا فرص كتيره جدا في المنطقه الصناعيه في العين السخنه وفي مصر كلها طالبين التخصص ده بشكل كبير جدا. اتفضل. نيكست. ميكانيك هو مركز بس على الجزء الميكانيكي، سواء العربيات او الطيران برضو او الاجهزه او المعدات بشكل عام. فده بيبقى متخصص في الصناعه بتاعت الميكانيكس اللي موجوده جوه المكن والاندستري، وطبعا الصيانه والمينتيننس والديفلوبمنت بتاعت الاجهزه دي كلها. فده برضو من المجالات المهمه جدا. اخر حاجه او سوري نيكست، الباور اند باور مانجمنت. احنا طبعا مصر بلد متطوره جدا في مجال الطاقه، واحنا عندنا اكبر طاقه او اكبر مزرعه طاقه سولار بانلز في العالم، سولار انرجي في العالم. وعندنا برضو ويند او طاقه رياح في منطقه البحر الاحمر. فاحنا عندنا مجال واعد جدا في الطاقه المتجدده وفي الطاقه بشكل عام. احنا طبعا حلينا مشاكلنا في الكهرباء، فمن اهم الحاجات دي مش بس ان انت تنتج الكهرباء، انت كمان ازاي تدير الكهرباء ديت، وازاي تعمل لها مانجمنت، وازاي تعمل تنوع في مصادر الطاقه دي. فده من المجالات المهمه جدا جدا، وسوقها اوريدي موجود في مصر وكبير وواعد طبعا في المستقبل، ان العالم كله بيطور على الرينوبل انرجي كلها. اتفضل. نيكست. الكترونكس، طبعا الكترونكس انجينيرنج اند كوميونيكيشن هو كل المجالات المرتبطه بالاتصالات والالكترونكس والمايكرو الكترونكس والالكترونيك سيستمز واللو انرجي الكترونكس. دي كلها مجالات كبيره جدا، والصناعات الدقيقه كلها مطلوبه برضو في مصانع برضو عندنا في العين السخنه وفي كل مصر وفي العالم. نيكست. نيجي بقى للفيلد التاني اللي هو كمبيوتر ساينس اند انجينيرنج، وده بيتكون من تو بارتس.
البارت الاولاني اللي هو كمبيوتر ساينس، والبارت الثاني اللي هو كمبيوتر انجينيرنج. كمبيوتر ساينس هو المجال اللي ممكن يدخله طلبه اللي معاهم ماث واللي معاهم بيولوجي، يعني طلبه اللي هم علمي علوم او علمي رياضه، وده بيتكون من 8 سيمسترز يعني 4 سنين. فده في كمبيوتر ساينس بروجرام وبايوميديكال انفورماتكس بروجرام وارتفيشال انتليجنس ساينس بروجرام. اما السيكتور الخاص بالانجينيرنج وده 10 سيمسترز وده بس علمي رياضه، فده بيبقى ليه artificial intelligence engineering program وكمبيوتر engineering program. next. كمبيوتر ساينس هو انت بتتعامل زي ما قلنا، ده علمي علوم او علمي رياضه وده 4 سنين، وده بيتعامل مع البيج داتا طبعا، الكمبيوتر فيجن والسوفت وير انجينيرنج، وده متخصص في البروجرامينج، يعني ده فوكسنج على البروجرامينج والتعامل مع الاناليسيس. ده فيه 3 تراكس اللي هم بيج داتا تراك، والتراك الثاني كمبيوتر فيجن، والتراك الثالث سوفت وير انجينيرنج. نيكست. نيجي لمجال رهيب جدا وكبير جدا ومتطور في العالم اللي هو بايوميديكال انفورماتكس بروجرام، وده مجال بيتعامل مع الداتا المرتبطه بالميديكال او بالطب يعني بصفه عامه، وده مجال في العالم كله في بومينج فيه كبير جدا، لان احنا داخلين على يعني مثلا زي الازمه بتاعت كورونا، فازاي نقدر نجمع الداتا من البيشنتس، ازاي نتعامل معاها، ازاي نفهمها، في بيانات كتيره جدا. فده من المجالات اللي صراحه يعني الشباب اللي بيخشوه بيتخطفوا، يعني يشتغلوا بره، يطلعوا دراسات عليا، ففيها من المجالات المهمه جدا جدا جدا. تتعامل مع الداتا بشكل عام وازاي تحللها وازاي تفهمها، فده من الحاجات ال very interesting field. next. الارتفيشال انتليجنس ساينس هو بروجرام مرتبط بان انت ازاي تصمم بروجرامز تقدر تاندرستاند وتفكر وكرييت نيو انفورميشن فور، يعني ازاي تقدر الارتفيشال انتليجنس هو الاساس بتاعه ان انت ازاي تعلم الكمبيوتر ان هو يشتغل ويتعلم من نفسه وينتج معرفه. فده متخصص بس في مجال تحليل البيانات برضو بطريقه الارتفيشال انتليجنس، وده طبعا برضو مجال متطور جدا، واحنا عندنا اكبر دكاتره في مصر في المجال ده في الجامعه. نيكست. نيجي بقى للسيكتور بتاع الانجينيرنج، فاحنا ده بقى اللي هو بس ده 10 ده المجال البروجرام ده 10 سيمسترز او 5 years، وده انجينيرنج بيبقى مور يعني بلس السوفت وير بيبقى مور معاه ازاي تصنع وازاي تنتج منتجات فيها artificial intelligence اكتر. فطبعا دي فيها بقى سيلف درايفنج كارز، الفاكتوريز اللي فيها سمارت سيستمز، الروبوتكس، مانيفاكتشرنج كومبانيز، كل الحاجات دي بتبقى فيها مجال من المجالات الرهيبه والجديده والمهمه جدا لمصر وللعالم. نيكست. الكمبيوتر انجينيرنج ده بلس ان هو خد السوفت وير بياخد معاه الهاردوير كمان، فهو الموضوع بيبقى فيه برضو فيه 4 تراكس. التراك الاولاني امبيدد سيستم اند انترنت اوف ثينجز، كلاود كومبيوتنج، الهاي بيرفورمانس كومبيوتنج، كمبيوتر سكيورتي، وده طبعا الكمبيوتر سكيورتي من المجالات المهمه جدا اللي هو اللي بنسميه بالعربي الامن السيبراني يعني. ده من المجالات المهمه جدا ان احنا اللي مطلوبه جدا في السوق سواء في مصر او بره مصر، من المجالات المهمه جدا. فده مش بس بيشتغل مع السوفت وير، لا ده كمان بيشتغل مع الهاردوير كمان. نيكست. انا كده خلصت وسعيد Thank جدا you, ان انا Dr. Magid. Thank you, Dr. Magid. Now we'll move on to Dr. Amira Fuad, who will be discussing the social and human sciences. تفضلي دكتور أميرة. Good morning or good afternoon, everyone. I'm glad to be with you during this webinar and this interesting and enriching academic tour. Now we reach to the social and human sciences academic stop or station. As you could see, the social and human sciences has to do with مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. We have 6 distinguished programs on this field. The first to start with is applied English language. And as you see, when you study English in its application. Of course, you get to study the culture of the English language because you get to study novels, drama, linguistics, translation as well.
and of course the fictional aspects about the language. But the most important part and component of this program is that you get to study the employability applications of this side of your study. In the sense, you will perfect on your English language in all its different skills. You will speak perfect English, you will write perfect English as well, and you will communicate freely in the English language, and you will be a near native speaker of the language. However, you will also study translation in its different forms and in its different types. You will do dubbing, you will do simultaneous translation as well as written translation. You will study linguistics, which is the language part. You could perfect on your literary analytical skills by studying literary criticism, that is the criticism of the literary production or the literary fictional works of writers and artists and so on. Of course, as you know, English is the global language of the world. So by studying English, you open to yourself a very wide horizon of employability opportunities. You could work in the field of public relations, translation, as I mentioned before. You could work as an instructor. You could be interested more to complete and continue on your academic and further studies by pursuing magister or doctorate, and you could join the academic staff. You could do something on international cooperation and so on. You could do, or you could be one of the scientific editing and proofreading because you perfected on the language studies through the study and joining this program. You could be an editor of scientific and literary writings. You could also be a writer and a critic. Next, please. The second program of the social and human sciences is applied Japanese language. There are very few people who speak the Japanese language, not only in Egypt, but across the world. Japan is the country of innovation and technology. So if you master the Japanese language, you could have a great opportunity to work in different fields that has to do with translation, because we have production of technology that requires a lot of work on translation and editing. You could work in the publication field, and you could also work in the field of tourism, entrepreneurship, and I believe that this is a highly demanded field, and we don't have so many people who speak the Japanese language in Egypt or across other countries. Next, please. A third program of social and human sciences has to do with the library and information management and archiving program. In this program, you will learn how to analyze information, how to source them and classify the information, how to abstract and index the information through different or into different categorization subjects. The graduate of this program will work as a librarian. He could work as a digital librarian as well. A specialist in information and classification of information, a director of information systems, or a director of electronic records. Of course, you know that knowledge is power. So if you have the study and the foundation information of classifying information and to manage this classification, you will be highly demanded by the job market. Next, please. Another program, or a fourth program, is the geoinformatics. And as the name suggests, it combines geography as well as information systems. I believe that one of the most important and usable nowadays application of geoinformatics is what we call the GPS, that requires people
who are well familiar and who studied what we call the GIS, the Geographic Information Systems. In this program, a student will combine hands-on learning and experience using the latest in laboratory facilities with opportunities to gain field experience and to do work placement, i.e. you will go to field trips as well that has to do with specific geographical locations and sites. So it combines, as I said before, geography as well as information systems. Next, please. One important and very few universities in Egypt offer that program has to do with economics and political science. We don't have so many programs that offer economics and political science. You know that economics and political science are the leaders of the world, هم بيقودوا العالم, because they make economic decisions based on the political scenarios and day-to-day situations that they get to see and evaluate in the world. So by studying in or by joining the economic and political science program, you are actually contributing to the pool of leadership by assessing the economical conditions the world or the country passes through, and you form political decisions as well as economical decisions based on that reality. So in this field, the students assess research practices, comparing different theoretical positioning and theories that affect economical and political situations, and translate that into real life decisions that will affect a whole population. So you could have a wide variety and a wide range of career opportunities. You could be a market research analyst, a political consultant, as well as operations research analyst, or an economist, or a consultant of economy, and so on. Next, please. Last program, but not least, of course, is the program of psychology and sociology. You know very well that nowadays science has taken a different perspective with a special interest into the human mind, the psychology of the human mind, behaviorism. How does a human understand himself and the surrounding and his environment and so on. So this program takes you thoroughly and in details into how does the brain work, what are the different behavioral patterns of a human being, and on which level do we base our socialization activities and abilities. So you have a wide range of career opportunities. You could work as a behavioral therapist, a behavior consultant, a career counselor, as well as a child care worker, which are highly on demand, not only in Egypt, but all over the world. Thank you, and now I leave you with my colleague, Professor Rania Shamat, to continue with you on other highly interesting programs. Thank you, Dr. Amira, for your introduction and your amazing briefing about the courses that is provided at Human Sciences. So let me now introduce the administrative field. Next, please. Actually, the key objective of administrative field is to create a new generation of business that we are going to be leaders well occupied with a knowledge scaled integrity of sense of social responsibility and individual qualities required to successful outcomes today's business world. Next, please. The key aspects of the programs that is going to be provided at the business administration field, it is related to that programs are contemporarily linked to the labor market by providing internships and real practice in the life, especially in the areas that we are going to have a visit sites, and also to allow our students to be engaged in the internship during the studying years. Also, we are relying on the advancing learning techniques and quality standards that are which is going to meet the global trends that could enhance the performance of our graduates, especially when we go to the partnership tuning
within the similar international academic institutions. As Professor Ghalib was saying, that the field is now in the final stage of a dual certificate within the Arizona State University. Next, please. Next, please. So this is going to offer us two different types of programs at the administrative science field. First, it is the GU or Galala University current offered programs, and the Galala University and Arizona State University offered programs. At the current stage, we are offering logistics and supply chain management, marketing, business administration, business information system, accounting, and finance. On the other hand, it is related to GU and ASU. We are going to offer global supply chain management, digital marketing, business administration and internship, finance, accounting, and computer information system. So, to be graduated in each of those courses, you need to finalize 134 credit hours. So the first program, it is for logistics and supply chain management. As we know that most of the companies nowadays is transferring to be a supply chain that is going to offer a key aspect of reduction in cost and improving quality and the speed of providing services and products. And this is actually what the entire world is looking for. So this is why logistics and supply chain is one of the most important programs that is offered in GU. And let me say that actually here in Egypt, we do not get plenty of courses. So providing logistics and supply chain, and this could be nominated as the second key course that is offered here in Egypt for supply chain management. Our graduates in this field could have a career that is going to be aligned with several interests. They are going to be engaged in all the companies, in all the industry provided in the marketplace. Next, please. Next, please. Business administration program. The business administration program, it is now management and entrepreneurship offers the education experience and continues you to be successful after graduation and distinguished in the marketplace as well. As we know that entrepreneurship allows you to be creative, innovative, and this is actually are the key elements that is going to distinguish our graduates in the field of business administration program. In the areas of finance, marketing, and managerial studies. Next, please. Business information system. If you are passionate about both businesses and technology, a degree of information system could be the right path for you, as BIS is a field of work that helps business improve efficiencies by using computer system that is going to be involved in programming, networking, database management, and IT governance. Next, please. The next program, please. Accounting and finance. To learn financial strategies to drive performance and values. So students will access the value of a strategic decision and gain a broader understanding of the interaction between business strategy and financial strategy. And this is one of the key importance in any company. That's how we are going to see the overall of our performance reflected in numbers. So the KPIs of the industry or the company is going to be reflected in the finance program and to see if we are working in a successful manner or not. So this was the offered programs at GU. This is not the end of our journey, but I'm going to take you to another journey related to media production.
So could we transfer to media production, please? Thank you. The key vision, next please. The key vision of the media production aspires to be a unique school at the local and regional levels to prepare graduates within professional global standards in different types of media production. The faculty aims to achieve researcher schools addressing the challenges of media changes as well as the changes of the social, culture, political signature. Next, please. Why we are studying media production at GU? Media production has become a highly important and dynamic area because of the increasing use of digital options in the industry. All the original medias of films, televisions, and radio become available in digital format. These new areas require talented media production graduates within a new set of skills. Next, please. The market needed here in Egypt is to develop a range of media production techniques across multiple platforms and engage in the aspects of creative sector of this industry. Next, please. The key programs offered now at GU University, it is television production program. The television production program focuses mainly preparing a generation of professionals who will impact the television industry and make a notable difference in the sector. You will experience and learn all about script writing, storyboard, telling, preparing live shooting, digital editing, web streaming. Next, please. The second program offered is advertising production program. The program will focus on helping you to create engaging digital experience built on a solid creative strategy. You will become able to develop breakthrough creative advertising campaigns. Next, please. The facilities next, please. The facilities that you are going to find at the media production, it is related to all the studios for radio, with the platforms for the cinema, the editing suites, the labs, the multimedia labs, and also you're going to learn the photography equipment, and this is related to all the facilities that is going to be offered and available for our students to use during the journey of education at the GU media sector. And this is going to enhance the knowledge of our learners. So the learner outcome will be capable to compete in the global media field, as they will be in the international education environment, which prepares graduates within professional global standards in different types of media production. Next, please. To be able to be graduated from media, you need to pass 127 credit hours. Next, please. As the study of media production is divided to two phases. The first phase is to build a general background in different social and human disciplines that will prepare our students to socialize study programs in the media production. In the second phase, the media production is the media production where the students can major in one of the following programs: television production, news media, advertising production, and cinema. Next, please. Throughout the study in the field of media production, our governing principles and core values will be transparency and credibility, quality, encouragement of creativity and distinction, quality and equal opportunity, international vision. Thank you so much for this brief tour. Thank you, Dr. Now I Thank you so. Radwa. Thank you. Now we'll be
Now we'll be moving to Dr. Radwa Abu Saleh, who will be discussing the basic sciences field. Good afternoon, everyone. I'm really pleased to introduce the basic science programs to all of you and to show you what we are offering. Next, please. In basic sciences, we have three major programs. These programs are nanoscience and technology, molecular biotechnology, and petroleum and mining. These three programs are very unique. Actually, they do accept students from most of the science disciplines, either ثانوية عامة, I mean, either science or math, علم علوم أو علم رياضة. These three programs are very distinct programs. Nanoscience and technology is actually the study of materials on the nanoscale, which will help you to apply it for and control matter at any different, at any level. You have a broad interdisciplinary field. This one has a role in all current future applications. Usually we say that a field of nanoscience is something like an umbrella, which is actually covering most of the sciences underneath. It is very unique and it is rare. It's not available in all universities in Egypt. I think it's only Zuwail University which is offering it. We also have the molecular biotechnology, which is a very unique, distinctive program as well. It actually helped to study the structure and function of macromolecules, for example, like proteins. And this will help to address different scientific hypotheses and identify research objectives. And also we have the petroleum and mining program, which is a very also specific one, distinguished and unique. It's a very interesting one where you will learn about the different earth processes and natural resources, and that will help you to explore and meet the future needs. Specifically, the nanoscience and molecular biotechnology program will have a multidisciplinary teamwork at the end. As you will see, that will have teamwork between engineering, medicine, pharmacy, all of these will collaborate together. Next, please. البروجرامز اللي عندنا they are 4 years, mainly 8 semesters. It's credit hour based system, and at the end of these you will have a bachelor degree in science, and this will be achieved after completing 132 credit hours. For the 3 programs, you will have the first 2 years where you will study all the basic sciences to have a strong background in them, including everything like chemistry, biology, physics, geology, biology, all of these together. And this will give you a very strong background over which you will build where are you going to go after, depending on your specific interest. Next, please. Next, please. Yeah. For the nanoscience program, for example, we have a common pathway for the first year 1 and 2. And then, depending on your own choice and your own interest, you can choose any of the 2 tracks for the last 2 years, the 3rd and 4th year, where you can be specified more in, for example, healthcare or nanophotonics or nanofabrication or bio-nanotechnology or molecular biology or engineering or whatever. So you will choose your own program depending on your own interest. Next, please. So for the different careers that we have for nanoscience, the graduate will be, as I mentioned before, in a multidisciplinary team. التيمز دي بتكون having a lot of expertise from different fields. So you will find yourself either working in, for example, healthcare or electronics department with engineering, or for pharmaceutical sector, for example, trying to develop drugs and working on drug delivery, or working on renewable energy. Also, you can have the choice to go toward the biotechnology as well, but at the nanoscale, or toward the food production sector, for example, if you are interested in this, or in agriculture sector. So you have a lot of wide varieties, and beside all of these, you have research that can cover all of these as well. Next, please. For biotechnology program, you have also a lot of things, as we mentioned, and as Dr. Ashraf mentioned at the beginning, these programs are actually a multidisciplinary or interdisciplinary programs. They are offering science that can go in between and collaborate with different fields from the university and outside as well.
So for biotechnology, for example, it has shown great interest, specifically during the COVID-19 crisis that we are passing through at the meantime. Next, please. You have a lot of different fields as well for our graduates. Again, some of them will work on drug, for example, delivery and drug interaction with biological systems inside our body. You can work on diagnostics. You can work on developing vaccines. Also, you have the agriculture side, and you can work on crops and different plant sides, so you can get or develop more on the science side toward them. Next, please. Then we have our Distinguished Petroleum and Mining Program. This program will actually help you to apply all the modern geological and geophysical methods. Excuse me. So that will help you to understand more about the hydrocarbon generation, for example, the accumulation and exploration of the accumulation of materials and exploration of the ground and fossils. This will also help you to characterize the rock and the rocks and faces, and to intercept the paleo processes and hydrocarbon and mineral exploration. Next, please. This program is actually offering a lot of, the graduates from this program will also have a lot of opportunities to work on, specifically in careers like global oil, gas and mining industry, as well as other key sectors like what you can see in our PowerPoint presentation. Thank you very much. Thank you very much for your time, and I will end up here at that point. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Radia, so much. Now we'll be moving to the admissions department, which will be represented by Mrs. Nanis Ahmed and Mrs. Iman Abdelader. Hello, good afternoon, everyone. It is our pleasure to welcome you all to our webinar, as this is our first webinar. We are very happy to have you all. Now we are the team of the admission at Galala University. It is me, Iman Abdelader, General Manager of Admission, and my colleague, Mrs. Nanis, Senior Specialist of Admission and Registration. We are here today to help you in order to know all the application requirements, admission tests, all the information about the admission requirements. Next, please. Here we have 15 different fields at our university, and we have 46 different programs. As we all heard the presentation today about every specific program, about its content, its courses, its career opportunities, all the details. Now it is our turn to talk to you about the admission requirements. Next, please. Here the rest of our programs. As I told you, we have 15 fields and 46 programs. Next, please. Next, please. Okay, here we come to the very important slide today. We here at Galala University accept applications from different certificates which are equivalent to Egyptian Sanawiyya Amma. We accept applications from Sanawiyya Amma, Azhari, STEM School, American Diploma, Canadian French Bac, German Abitur, IG, Nile certificate, in IB, and any other equivalent certificate to Sanawiyya Amma. It is worth noting that we accept the application and we process your applications. However, the final acceptance depends on passing our admission specialized exam. It depends on the program which you are applying to. Now, my colleague, Mrs. Nanis, will talk to you about the specific requirements of the international certificates, like the IG, the American Diploma, the IB, and the French Bac, relevant to all the different fields. Now, Mrs. Nanis, with you. Good afternoon, everybody. Wishing you to stay safe and well. At that part, we're gonna talk about the certificates that we are accepting in Galala University.
So let's start with the American diploma. As you see the previous slides, we have like three sectors, like the medical sector and the engineering sector and the humanities sector. So regards the American diploma, we are accepting 8 subjects, including chemistry, biology, physics, math, and English. It's supposed to be 1 credit, not less than. And regards the SAT one, we accept the minimum, it's 800, and if in other side the act it's 14. Regard the medical sector, there's no need for the biology for being an SAT 2. Regards the engineering sector, as well, we are accepting 8 subjects: chemistry, physics, math, and English. The SAT one is 800 and the ACT one is 14 minimum. If there is an advanced math, so there is no need for the ACT or the SAT 2 to be a math. If there is no advanced math in the 8 subjects, so supposed to be an SAT 2, supposed to be a math subject. So the other part is the humanities section. It will be an 8 OLs, 8 subjects, I'm sorry. Minimum credit is 1, and no SAT 2 or ACT 2 is needed. This is regards the American diploma. We're gonna have a step regards the IG certificate. So there is an 8 OLs. For the medical sector, we're gonna accept chemistry, physics, biology, and math. Minimum grade is C. And regards the engineering sector, it's 8 OLs, chemistry, physics, math, and biology as well. And if there is an AS or AL math. Regards the humanities and sector, it's 8 OLs accepted or required. That's part regards the IG certificate. Let's step for the French bac or French baccalaureate. The required subject for the medical sector is 7 subjects. Minimum score is 10. Supposed to be in biology and chemistry included from the 7 subjects. In regards to the engineering sector, it's 7 as well, but supposed to be physics and math. In regards to the humanities, no specific subjects are required. The next part is regards the IB, the International Baccalaureate Certificate. So we are required 6 subjects: chemistry, biology, and the IB point supposed to be minimum 24. So this is the minimum score required. The same for the engineering sector. Instead of the biology and chemistry, we're gonna need physics and math. In regards to the humanities sector, there is no specific subject are required, but supposed to be a pass of 24 points. Let's get back. Yeah, okay. Now, Mrs. Nanis has given you a summary about the requirements of the American diploma, IG, and IB. I would like to point out that there are qualifying subjects whenever an applicant selects certain program, he has to know to check our website to check if he is satisfying the qualifying subjects or not. As Mrs. Nanis mentioned, for the medical sector, biology is an important subject. You have to have studied it in order to be able to join the medical sector on all the certificates. For example, for engineering, math is a must subject. You have to study it in order to be able to join an engineering program. I would like to talk to you about the application process. The application will be available soon on the official website and the social media. The applicant has to complete all the required data of the application, and then he will be invited to take the admission test. The admission test, as mentioned before earlier today, it includes about 3 exams.
critical thinking, English thinking, and the specialized exam. For example, if the applicant is planning to join a medical sector, he has to take the exam of biology, chemistry. For example, engineering sector, the applicant has to take the specialized exam of math and physics. So it depends on the selected field or program of the applicant. It is a must that the applicant has to pass the admission test in order to be considered for a final acceptance at Galala University. I would like to ask you to kindly send any inquiry regarding the admission to our email, admission@gu.edu.eg. And I would like to point out that here the place is a very friendly environment, and we have the dorms which are very well equipped for all the applicants, and we have transportation every day from Cairo to from and to Cairo every day on daily basis. So we are looking forward to welcome you soon on our campus, and we are inviting you all to visit our campus to see it and meet us and have all your inquiries answered. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much, Ms. Iman and Ms. Nanis. At the end of our webinar, I would like to thank Professor Dr. Ashraf Haidar Ghalib and Professor Mohammed Shin for his presence this webinar. I would like also to thank our team staff members, everyone who joined us today. I invite all our attendees to move to the chat for any inquiries. And please don't forget to leave your email and mobile number. Thank you so much. Yes, Mariam. Would you like to introduce me again for the last this or webinar? ايوه يا فندم مع حضرتك. احنا دلوقتي Yes. انا يا فندم دلوقتي احنا هننتقل للكيو ان اي. احنا محتاجين من حضراتكم تبوست كل الاسئله بتاعتكم على الشات روم، واحنا هنريبلاي باك طبعا وبالايميل بتاعكم عشان نقدر نرد عليكم رد مستفيض. بلس ان احنا بعد كده الويب سايت بتاعنا starting next week هيبقى updated بكل الانفورميشن اللي انتوا حابين تعرفوها الخاصه especially بالادميشن requirements، لان انا شايفه معظم الاسئله اللي اتسالت على الشات روم خاصه بالادميشن requirements. وبالنسبه للكونتاكت بتاع الجامعه حضراتكم عندكم info@gu، انا حطيناه لحضراتكم على الشات روم ده، احنا very responsive عليه، بنرد على طول عليه. فحضراتكم لو في اي اسئله بلس السوشيال ميديا بتاعتنا الفيسبوك الماسنجر احنا على طول عاملين له مودريشن، فحضراتكم تقدروا تقولوا اي اسئله. ولو حضراتكم عايزين تزوروا الجامعه حضراتكم ممكن تبعتوا لنا واحنا نتواصل معاكم على طول ونحدد لكم الميعاد المناسب بالنسبه لكم تقدروا تيجوا تشوفوا الجامعه. وهنديكم دلوقتي دقيقتين لو في اي اسئله تانية حضراتكم عايزين نرد عليها، وهنقدر نرد عليها دلوقتي. هيتم الرد عليها من خلال الاستاذ الدكتور اشرف حيدر القائم باعمال جامعه الجلال. Thank you, Mariam, for your for this webinar and for everybody who's been involved in this. Of course, thank you very much, parents and students who shared in this webinar.
I would like here to mention that this is just the first step for communication. We would like to have you at Galala University visiting us and see how this desert was changed to this fantastic environment and university. We can arrange for different visits as group visits. Of course, this will be done by the student affairs as well as the business development team at Galala University. So whoever is interested to visit Galala University, please send through the different portals his email in order to be and his requirements and whatever questions you want to ask. Of course, we will be ready to answer you for any question. Whether you are from Egypt or from abroad, because there is a lot of other information that needs to be shared also with you in case you are transferring from one university to another by next year, or if you are coming from abroad. And of course, we have a significant number of students who are living or getting the first year in different countries abroad, and there was the problem of COVID-19. So we would like to support, and there is a very strong initiative in Egypt in order to retain our students and let them come back to Egypt. So we let them say, we can say, come back to Galala University. Galala University always welcome you and will answer everything you have a query about. One question here now was mentioned whether the exams will be online or computer-based. The coming exams for the next year and for the second semester that already done was computer-based exams at Galala University venues. If you have other questions that I could answer, please send it on the chat room, and I will try to answer. There is what is the admission requirements. Of course, this will be published through the new website. There is a wide diversity in this because we have a very wide requirements for different certification, high school certification. So I do advise to go to the portal of Galala University by middle of the next week. It will be very well updated and give you all the information necessary. If you have other questions, please send, and it appears on my screen immediately. I will respond. You are always welcome, of course. And I thank Dr. Yuna, Dr. Radwa, Dr. Amira, of course, Dr. Maged, for those are distinguished delegates. And of course, before everybody and together, my vice presidents, Dr. Tariq Abul Maati, vice presidents for academic affairs, and Professor Dr. Mohammed Shinawi, vice presidents for international affairs and community development, and also advisor for the Minister of Higher Education for International Affairs. Any questions? Please again confirm info@gu.edu.eg. Responses will be ready, and we will be happy to see you in schedules at Galala University. Thank you very much indeed.